안녕하세요. 오늘은 불의 날. 안녕하세요. 오늘은 화요일. 예, 옷이 장롱문 열려있네요. 잠시만요. 오자마자, 오자마자, 잠시만요 하고 장롱 닫고. 안녕하세요. 안녕하세요. 어떻게 지내고 계셨어요? 지금 아직 저녁이 안 됐는데, 사실 낮 방송이어가지고 그냥 유튜브로 그러니까 오늘 그렇게 말이 많지 않은 방송일 수 있어서 유튜브로 할까 하다가 그냥 왔어요. 트위치로. 네, 저 오늘 지금 할 방송은요. 그 조용조용하게 그냥 라디오처럼 같이 시간을 보낸다고 생각해 주시면 편할 것 같아요. 왜냐면은 오늘은 여행 계획을 같이 짤 거거든요. 그러니까 디테일한 건 아니더라도 같이 장소를 한번 보면서 체크해보면 좋을 것 같아서요. 안녕하세요, 안녕하세요. Hello, 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 guys. So, 아마 제가 호주에 되게 가고 싶어 한다는 사실 아마 보신 분들은 아실 수 있는데, 그래서 여행책을 샀거든요. I bought this book for Australia travel. So today I'm gonna plan with this book and sharing my plan way how to playing well through this book with you guys. It's not a PPL. 이거 광고 아니고요. 이거 내 돈은 내 산이고. 그 원래 제가 여행을 계획해서 가는 스타일이 아니에요. 뭐 여행 뭐 그렇게까지 많이 막 해본 것도 아니지만 근데 아무래도 해외여행 가는 거는 돈도 많이 쓰고 기왕 가는 거 좀 잘 보고 오면 좋겠어서 아무래도 여행책을 사면은 좀 더 도움이 되지 않을까 해서 여행책을 한번 사봤어요. 근데 항상 저는 여행책 사고 나서 고민이 되는 게 이게 보면은 여행책 보면은 정말 정보들이 막 많잖아요, 여기. So if you buy a traveling book, it has too many contents in here. So it's a bit hard, it's really hard to remember everything. So even I buy this book or choose a traveling book, it makes me so it's too confused to how can I use it well. So but by the way, through this traveling planning, I found out how I can plan my own style in traveling. 그래서 제가 이거를 책을 사고 직접 공부를 해보면서 아 이렇게 하면은 좀 더 여행 계획을 더 편하게 짤 수 있겠구나. 나한테 맞는 방식으로 짤 수 있겠구나 하는 생각이 좀 들었거든요. 그래서 한번 여러분이랑도 나누고 싶어서 스트리밍을 하면서 같이 플랜을 짜보자 생각이 들었어요. 그래서 I'm gonna show you how to use this and how to plan well with traveling book. Maybe you can use this way to other using other traveling book because I will use internet Google Map with you guys. 이게 구글 맵을 이용할 방법이기 때문에 꼭 이 책이 아니더라도 다른 여행책으로도 여러분들은 하실 수가 있을 거예요. 일단 방법을 보여드릴게요. 막 방법 보여주는 것처럼 강의하는 것처럼 되는데 그게 아니고 그냥 나누는 겁니다. 나와라. 자, 이 캠 모드 익숙하시죠? 새가 막 나오네. 리얼 호주. 레알루다가 호주. 아, 자, 여기 이 책인데요. 여기 보시면은 이 안에 그 아마 다른 여행 책들도 그럴 텐데 지도가 하나 들어있어요. 지도가 하나가 아니라 여러 개 들어있는데 어떤 식으로 들어있냐면은 저속 충전? 아니, 충전 빨리 안 펼쳐보겠습니다. 오늘 볼 장소는요. 음, 어디를 가볼까? 여기 앞에 보시면 여러 가지 호주에 대한 정보들도 나와 있고요. 그래. 이거는 이제 인터넷 스크린을 보면서 말씀드리는 게 좋을 것 같아요.
먼저 호주의 주. 호주도 미국처럼 여러 가지 주로 나뉘어져 있거든요. You know, Australia also have a states like America, but it has much more less number, less count. It has 9 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 states and maybe additional 2 special states, I guess. So I'm gonna show you with this section first. 그 시드니가 아무래도 가장 유명한 주잖아요. 그러니까 한번 시드니 탐험하는 걸로 먼저 해볼게요. 왜 자꾸 돌아가 있지? 시드니 삶의 여유가 묻어난대요. 예전에 쓰던 방법보다 훨씬 좀 화질이 좋아졌을 거예요. 시드니. 여기는 시드니가 호주의 수도는 아니지만 사람들이 워낙에 여기가 유명하다 보니까 거의 수도처럼 돼 있는 곳이죠. 3대 미항으로 꼽힌대요. 한번 들어가 볼까요? 제가 미리 예전에 한번 봤던 부분이긴 한데 그리고 여러분이랑 같이 볼 때는 아무래도 가장 유명한 도시가 훨씬 편하지 않을까 싶어서 온 거예요. 자, 빠밤! 보시면은 벌써 떴는데 지도 QR이 있어요. There's a QR code or it's a map. The map, site neighbor, 어쩌고저쩌고. 그 QR 책을 찾아서 인터넷에 들어가시면은 뭐가 나오냐면요. 자, 이런 식으로 리얼 호주라는 이 책에서 준비해 놓은 많은 지도들이 나와요. 그래서 저희가 볼 시드니는 뉴 사우스 웨일스라는 주에 있기 때문에 이걸 클릭해서 시드니 주소에 들어가요. 그러면은 여기 이런 식으로 지도 여기 이 책의 저자가 만들어 놓은 지도들이 나오는 거예요. 그래서 지도 맵으로 보기를 하면 여기 이런 식으로 인덱스가 많이 있거든요. 보면은 근데 너무 많죠, 정보가. 막 어디를 가야 될지 모르겠잖아요. 추천해 주신 것은 감사하지만 다른 라이카드, 뭐 아단데일, 시드니 대학교 내가 필요로 하는 것보다 더 많은 정보들이 있으니까 한눈에 보기가 너무 어려워요. 그래서 어떻게 하면 되냐? 나만의 맵, 내 지도를 만드는 거예요. 그래서 한번 어떻게 하는지 알려드릴게요. 일단은 주소를 다운로드를 하는 거예요, 지도를. 지도를 다운로드합니다. 다운로드하고 있고요. 그리고 어디로 가면 되냐면은 searching for my map. So if you click that QR code, maybe you can see a map for a book author made a various map for Australian traveling people. There's a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 state? Yeah, okay. It's separated with 8 sections in Australia place, and I'm gonna show you a Sydney map. This is the Sydney map. But even if this book is so good and there's a nice place in here, it's a bit really hard to distinguish where is the appropriate place for what I need, because there is so much additional information in here. So I'm gonna show you how to edit this map with my style, your traveling style. So first thing you have to do is download. I'm gonna show you with this traveling book example, but maybe you can use this with other books too. And first thing, you download the map and go to searching for my map. my map을 선택을 하는 거예요. 우리가 구글 서비스가 사실 지도라든지 정보 검색으로 가장 유명하잖아요. 사실 그게 주죠. 그리고 그 중에서 우리가 구글에서 가장 잘 이용하는 서비스 중에 하나가 지도 서비스잖아요. 그래서
여기서 그 지도 서비스를 잘 만들어 놓은 거예요. 그래서 새 이 마이맵을 이용하면 나만의 맵을 만들 수가 있어요. 새 지도 만들기를 먼저 클릭해 볼게요. Click the new map and import the my download link, this book Sydney map. 지도를 열어볼게요. 최근 본 지도. 지도를 불러야 되나? 가져오기에서 this is the import section and I'm gonna upload my download new map, New South Wales, Sydney, and then you can see the map, the exactly same map with other mate. 이 책의 저자가 만든 여러 장소들이 있는 이 맵이 또 불러와졌죠. 근데 역시나 아직 보기가 많이 힘들잖아요. 많은 장소들이 있어서. 이제 이거를 저희가 마음대로 편집하는 거예요. So let's edit my style with your style. 제목 없는 지도니까 let's change the title first. 2003 me 신금치. Just go with me. Sydney. I forgot the name of Sydney. Sydney. 그리고 가장 처음에 할 일은 뭐 취향 따라 다르긴 한데 이 지도를 단순화시키는 거예요. 지금은 뭐 세계 뭐 올레미 뭐 국립공원 뭐 많잖아요. 보기 어려우니까 이거 보시면 지도 스타일을 수정할 수가 있어요. So you can simplify the map's information with map style. There's a 9 style of map and I usually use in this plan. I'm gonna use this one. Political outline, I guess. If you use this, the map is much more simple. Became simple, and the other text became lighter text. So you can distinguish your colorful pin marks only. 여기 이제 이 맵 스타일을 클릭하니까 다른 상관없는 글자들은 색깔이 연해지고 보기가 한창 쉬워졌죠. 네. 그리고서 이거를 이제 편집을 하면 되는데요. 가장 처음에 할 거는 저는 여기서 보니까 좀 시드니 공항 그리고 시드니 비지터 센터 이런 것들은 저희가 정보를 얻어야 되기도 하고 그리고 공항도 가는 게 중요하니까 중요한 정보잖아요. 저는 여기다가 레이어를 하나 추가할 거예요. So because of this airport and visitor center is important for me because I can get some information or help from there and I should stop by at the airport. So I'm gonna separate this section much more clearly. So let's add layer. Click the add layer. Then new layers came out. Pop. 제목 없는 레이어니까 important. I'm gonna help. important보다는 help가 낫겠다. help. 보험 장소. 도와주세요. 이렇게 해서 만들어 볼게요. 근데 이게 밑에 있으니까 너무 보기 힘들죠? 위로 올려 볼게요. 위로 올릴 수가 있거든요. 이게 단축키가 있으면 좋긴 할 텐데 단축키는 아직 제가 어떻게 쓰는지 모르겠어서 딴 데보다 위로 올려 볼게요. By the way, you can simplify the map index without if you click the check mark. It can shrink. 이렇게 하면 훨씬 더 위로 올리기 쉬워지죠? 여기 있는 show랑 hide 버튼 클릭하면은 인덱스가 줄었다 늘었다 하거든요. 자, 여기 파란색 그래서 제가 지금 파란색 장소들만 모두 남겨놨어요. 여기서 시드니 공항이랑 이 비지터 센터만 좀 더 보기 쉽게 만들어 볼게요. 먼저 여기 도움 장소에
불러온 다음에 자, 보기 쉬워져라. 어떻게 하면 될까요? 맞아요. 세팅을 바꿔주면 돼요. 스타일을 줄게요. So I'm gonna add red color to distinguish more clearly. So now it much more nice to see. It has a red color and unique icon. 그리고 저는 이제 다른 주에 있는 정보들도 여기다가 추가하고 싶기 때문에 시드니가 여기에 있습니다라고 좀 더 표시해주고 싶어요. 근데 저는 그래서 근데 여기 딱히 시드니 시드니 공항은 돼 있고 시드니 비지터 센터는 있는데 여기가 시드니입니다라는 마크는 없잖아요. 어떻게 하면 될까요? 아주 쉬워요. 그냥 검색해서 넣어주면 돼요. 시드니. So I'm gonna add my personal pin in here because I want distinguish with in this far from here. So I want distinguish this place is Sydney. So I'm gonna click this thing, add on my map. Boom, and now you have a new pin, your own pin, and let's give this a style. I'm gonna use yellow mark and my own icon in here. 여기에 다른 아이콘 스타일들이 많이 있어요. 근데 저는 이제 장소 선택할 때는 원형 이걸로 그냥 해주려고요. 이렇게 해서 시드니 여기 있다고 표시해주면은 전체적으로 보기가 좀 쉽잖아요. 시드니 여기 있고 여기가 주요 도시들입니다. 그래서 보면 좋으니까요. 여기까지만 해도 뭔가 뿌듯하실 거예요. Maybe you can feel pride of yourself if you just doing this. Just 3 pins in here. Maybe you already feel you're in Australia. You're already being a traveling master, I guess. 그렇습니다. 그리고 이제 이 많은 핀들을 정리를 해줄 거예요. 어떻게 정리하냐? 여기서 저는 제가 여행에서 가장 보고 싶은 것 중에 하나는 자연, 그리고 멋진 건물들, 또 미술관도 있지만요. 근데 그런 장소들을 좀 구분해서 볼 수 있었으면 좋겠어요. 여기에는 저자의 원함대로, 저자의 스타일대로 많이 정리가 되어 있기 때문에 이 중에서 어떤 곳이 어떤 개성을 가지고 있는지를 제가 구분을 해주려고 해요. Because of these pins are arranged by this author's preference. So I'm gonna add my new layer again, and I'm gonna distinguish more clearly in my style. So let's go with 중요 landmark, unique landmark, 중요 장소들 이렇게 대충 써볼게요. 이제 여기다가 여기에 있는 장소들을 구분해서 넣어주는 거예요. 이렇게 하면 훨씬 더 내 스스로도 어디에 뭐가 있는지, 이 책에서 내가 기억해야 되는 정보들은 뭔지 기억하기가 쉽더라고요. 여기에 있는 많은 정보들 중에서 나한테 필요한 장소들은 뭔지 이제 구분해서 내 머릿속에 넣는 작업을 할 거예요. 그래서 디테일하게 이 지도에서 어디로 가야 뭐가 나오고 여기까지 얼마나 걸리고 이런 거는 나중에 정하고 이번에는 어디 장소가 내 입맛에 맞는지만 정해둬도 그럼 여기 갔다가 여기 가면 되겠네 하고서 훨씬 보기 쉬워지니까 한번 구분해 볼게요. So let's distinguish with these pictures. 어떻게 할 거냐면요. 다시 한번 이제부터 책이 나오는 시간이에요. So this is a book time. At first, let's just pass with the much more detailed information because we can't remember everything in here. By the way, anyway, even there's many awesome places in here. So, for planning and increasing our interest for here,
Just check the important place in here with simple text and image. 저는 일단 여기에 가장 메인이 되는 건물들을 한번 골라볼까요? 제 생각에는요, 일단 록스 광장 이런 곳이 있네요. 근데 보니까 여기가 여기는 광장이니까 아마 제가 어디를 가든지 그냥 한 번쯤은 지나치게 될 장소일 것 같아요. 근데 얘는 이제 건물이라기보단 그냥 하나의 길이니까 간단하게 길 표시를 통해서 표시를 해둘게요. So maybe this place is just a street or market. So even I want to go other place, maybe I should pass this street at least one time, I guess. So I'm gonna mark down this street or on a map with street mark. So 한번 표시해 볼게요. 여기다가 얘가 록스 마켓이었죠. 근데 록스 마켓 말고 록스 광장으로 되어 있는데 약간 이름이 다르네요. 어쨌든 록스 마켓을 여기다 넣어주고 그리고 스타일링을 해볼게요. 여기 보면은 아이콘에 만남의 장소라는 아이콘도 있더라고요. 만남. You know, there's a lot of icons in here, and one of them was a meeting place. So I'm gonna choose this mark for this street because it's a street. 그럼 이제 어떤 게 거리인지는 구분이 할 수 있게 됐죠? 그리고 뭐가 있을까? 또 책을 보면은 여기에는 미술관도 있네요. 1991년에 문을 열었고 여기 보니까 어이구 호주뿐 아니라 현대미술 오페라 하우스 룩스펜 자칫 그냥 지나치기 쉽다는 걸 보면은 아마 시드니에서 제일 유명한 오페라 하우스에서 그렇게 멀지 않은 것 같아요. So this sentence right about this place, this museum or contemporary art, this museum maybe this museum is really close with Sydney Opera House, the famous landmark in Sydney. So it says it's really easy to passing out without seeing when you interested just looking the Sydney Opera House only. So maybe that means we can meet this place near the Sydney Opera House. 이런 식으로 이 책을 읽으면서 뭐가 어디 있고 나한테 흥미가 갈 만한 게 뭔지 좀 알 수가 있겠죠? 이것도 한번 표시를 해볼게요, 인터넷에. 여기에는 현대미술관이었어요. 현대미술관 여기다 이건가 봐요. 근데 여기에 무슨 미술관인지 모르겠고 뭘 기억해야 될지 잘 모르겠잖아요. 그러니까 여기다가 메모를 추가할 수가 있어요. So when during you searching on the book index, maybe sometimes you are so confused about other marks. Oh, this is museum two and this is museum two. So what is different? I can't remember that. For that case, there's a memo. There's some you can memo in here. So I'm gonna write about it's really close with Sydney Opera House. 시드니 오페라 하우스랑 가깝습니다. Close with Sydney Opera House. 이런 식으로 메모를 해놓는 거예요. 그러면은 저희가 나의 마이맵을 다시 켰을 때 이런 식으로 메모를 다시 볼 수가 있어요. 근데 아까 전에 보셔서 아닙니다. 그냥 다시 한번 가볼까요? 가기 전에
아까 전에 우리 현대미술관 어딨죠? 여기 파란색으로 다 돼 있는데, 같이 있으니까 너무 헷갈리죠? 그러니까 얘는 다른 레이어에 하나 넣어줄게요. Because this art museum is to have a different unique style, unique features with other landmarks. Not like because museum is completely different with some opera house thing. So I'm gonna add a new layer and add about museum or other thing. Okay. 미술관, museum 이거 맞나? 뮤지엄 이거겠죠? 미술관, 박물관 이렇게 추가를 했어요. 올라가 주세요. 여기다가 얘를 넣어줍시다. Museum, Contemporary Museum, and 그리고 이게 있어요. 여기 맨리미술관이란 게 또 있네요. 일단 맨리미술관을 먼저 보여드리면은 맨리면은 남자다운 미술관이란 뜻일까요? 맨리미술관이 어디 있는지 한번 찾아볼게요. So I'm gonna searching for a manly museum first. What is manly museum? Is it so tough? Does that museum have muscle like a real man, tough man? So 여기 있다. Now I see. There's a manly museum. manly. 이게 manly 미술관이래요. 이름 되게 귀엽다. 그래서 여기 보면은요. 딱히 manly의 어원에 대해서는 얘기하고 있지 않나요? 남자다운 미술관입니다. 그런 건 아니지만 여기 보니까 수영복의 역사를 보여준대요. Oh, there's a unique feature. We can know about the swimsuit history in here. So maybe we can know about the sexy hot swimsuit in here. Not only women. Maybe I can read about the man hot swimsuit, isn't it? Like crocodile thing or tiger. 그래서 여자 수영복도 뭐 있겠지만 제 취향에 맞는 뭐 남자다운 멋진 수영복도 있을 수 있겠죠. 뭐 땡땡이라든지 아니면은 뭐 호랑이라든지 그런 거. 그래서 아무튼 그렇습니다. 제가 이걸 굳이 먼저 찾은 이유는요. 이거를 하려고 한 거예요. 맨리미술관 여기로 올려드릴게요. 먼저. 선생님 위로 가세요. 고! 미스터. 그리고 안녕하세요. Thank you for following me. Nice to meet you. Nice to meet you. Not Mario. Mario? Mario Kart? Have you ever played Mario Kart? I'm not yet. So, as you can see, I'm gonna show you how to plan well with traveling book. Have you ever read about the traveling book before? Even you buy a book, this kind of book, there's too much information in there. So if we want to use this book, we should know how to plan my style planning, traveling plan. So I'm gonna show you an example how to plan it with Google My Map. Okay, I'm gonna separate the index in my map in this book's example. So 여기에 보시면은 미술관이 두 개가 있죠. 근데 여기다가 두 개 다 뭐 이렇게 색깔을 넣어줄 수도 있지만 근데 좀 더 쉽게 할 수가 있어요. You can add a color by one like I just did in here. But after you add all the index in here, you can group it. So I will show you. But okay, this means individual style. But I'm gonna change it with how can I say group style, same style, and you can see all index are gathered, and
there's just one button styling. 그리고 이 균일 스타일을 선택을 하시면 아까는 개별 따로 하는 거였는데 균일 스타일을 선택하시면 여기에 인덱스들이 하나로 찌부가 되고 여기에 하나의 아이콘만 있는 걸 보실 수 있죠. 그러면은 이 뭐 보라색을 클릭하면 여기에 인덱스들이 전부 보라색으로 한꺼번에 바뀌는 거예요. After you change the color in group style, you can see these two index changed into purple color. But there's one cons in here. After you choose this group styling, you can't add in here. Oh, I'm changing my word. You can add. 저번에 했을 땐 안 되는데 이게 한번 그룹 스타일 설정하고 나면 이게 여기에 추가가 안 되더라 라고 하려고 그랬는데 추가가 되네요. So, but if you want to change individually with other color, you should release the group. 근데 그래도 여기서 만약에 하나하나 다시 컬러링을 좀 바꾸고 싶다. 그러면은 되네요. 되는데 근데 한꺼번에 되니까 조금 취향이 갈릴 것 같아요. 그룹으로 다 묶어놓고 나서 한 번에 바꾸고 뭐 하는 게 좋다. 아니면 그냥 하나하나 컬러링 하는 게 나는 편하다. 그런 식으로. 저는 하나하나 하는 게 편할 때도 있고 그래요. 근데 여기다가 전부 다 이제 그룹핑을 완료하고 나면은 그 다음엔 그룹 스타일을 적용했을 때 뭐 그건 편하긴 한데 그 중간에 좀 변동이 생길 때는 살짝 수정이 번거로운 점이 있었어요. You know, maybe if you prefer to change it with individually, you can go with that. But if you want to use group styling in here, you can go with that. Okay. So we have two museum index in here. And how about we searching for a nature thing? Because I really like nature. That's why I want to visit Australia. 제가 이 호주에 가고 싶어하는 가장 큰 이유 중에 하나가 사실 자연을 보고 싶어서 그런 거예요. 그래서 한번 이 많은 인덱스들 중에서 자연에 관련된 거를 한번 추가해 볼게요. So let's check what is the nature part in this index, this book index. In this book. 딱 보니까 나오긴 하는데 그래도 시내에 있어서 조금 봐야 될 것 같아요. 딱 봤을 때 let's check just the green picture. Okay, let's go. Ocean or green picture first. 바다가 있거나 아니면은 초록색이 많다. 그런 걸 한번 뽑아볼게요. Just flip. Oh, there's a aquarium in here. But let's check the more natural thing, like ocean. Oh, see? There's a picture. See, picture like this. You can use the traveling book just with picture first. Ocean and green. Okay, check. And add on my map. And then let's check the museum. Okay. First, add the museum and art museum first, like this. You should not. I recommend not to try remember everything in this book because it's really hard to remember everything and informations are every time changed, you know. Because even it's a really nice book, this book always upgrade. Even traveling book need upgrade. See, even this book has a developed as 2022 and 2023 for nowadays. So maybe before 10 years ago, maybe it takes a different information. I have a question. Yeah! Hello, student! It's honored to have a question. What's your question? 질문이 무엇인가요? 띠링!
By the way, where are you from? I'm from Korea, not North. This is North. This is South Korea. What time is it there? Nan Mario. Oh, you know, actually, not Mario. If in reading fast in Korea, it sounds like Nan Mario, and that means for me, in my opinion, in Korean. Isn't it interesting? What is different between Hoju and Austria? Ah, Austria is different country, I guess, because Hoju is Australia and Austria is another country, I guess. 아, Australia. 아, 맞아, 맞아. 이게 있구나. You mean Austria, Australia. Okay. I always confused too. See, this is Austria and Australia. Actually, I was confused today when I'm checking the tag, streaming tag. I was by mistake right as Austria at first. Actually, in Korea, there's a many languages system. When we write about other countries' name, we can use translate version, and sometimes, in many case, we just following the just mimicking the pronunciation in Korean. So Hoju is a Chinese character and Korean name. Hoju, I'm gonna show you. Hoju. Hoju는, you can see in here. Hoju has a Chinese character name. So it has a Chinese individual meaning in here, but because of Korean usually mimic the English or the native languages pronunciation. We usually use following that thing. So when we calling in English style, we use 오스트레일리아 thing, like the English name. So there's no different. Just with only meaning or Chinese character or not things. Okay, thank you, student, for a question. I'm happy to have a question. 그렇습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. Thank you for following me. 뮤시로, how can I say? Sorry. I'm gonna call you Mook. Isn't it cute? Mook. Mook. And I'm gonna call you Mario. Mario and Mook. Thank you for following me. Thank you, Mom. So, okay, let's go again. At the last time, we just see an ocean, right? 우리 아까 전에 그 바다 봤었죠? So, let's check the ocean. Where was the ocean? Here. Sydney, 동부해안. That means Sydney Eastern beaches. Oh, beaches? Is it a slang in English? By the way, I don't know where. I just think beach and beach has the same pronunciation. So whenever I call about the ocean or beach thing, I'm a bit scared about slang. 그 해변에 비치하고 그 나쁜 애 할 때 그 비치하고 발음이 똑같으니까 항상 말할 때 좀 긴장이 돼요. 좋습니다. 그 보면은 이 본다이 비치 이게 가장 페이머스한 곳이래요. 서퍼 분들이 여기 많이 간다네요. It says Bondi Beach is the most famous coast in Sydney, it says. And whenever in summer, there's so many suppers in here. So it called as the heavens of supper, it says. So if you can ride a supping board, maybe you can meet your girlfriend or boyfriend or ocean friend in here, I guess.
아마 서핑을 좀 하실 수 있다 하면은 여기서 좋은 인연을 또 이렇게 만나실 수 있을 것 같아요. Okay, where is he? Bondi Beach. It is same in Bondi Beach. Bondi Beach. Bondi Beach. Same, isn't it? So let's add a new layer in here. I'm gonna name it with nature. Nacho. Nacho. Okay, add this. Where is it? See, it's a bit really hard to distinguish in if you use one index. So in here, because of this, nature has a many green. I'm gonna add blue color. Green color, and not just a forest. This beach is ocean, so I'm gonna add ocean mark in here. 요거는 이제 초록색으로 자연이 돼 있지만 바다잖아요. 그러니까 해변이라는 걸 좀 표시해 줄게요. See, there's a, the ocean beach umbrella. How can I say? Parasol and beach balls in here. Tiny beach ball icon is in here. So cute, isn't it? 귀엽죠? 이런 게 있어요. 그러니까 여기다가 이렇게 마크를 해두면 보기 쉽죠? It's now you can much more easier to see it. 네, 이렇게 하면은 훨씬 보기가 쉬워져요. 그래서 저는 여기에다가 이렇게 해놓고 하나하나 다 지정을 해주되, 근데 이제 굳이 막 여행책이 기껏 추천해준 건데 아예 그냥 인덱스를 다 지워버리면 아깝잖아요. 그래서 후보, how can I say? 후보가 영어로 뭐지? So I'm gonna use, I should turn on the translator in here. 호주. Okay. 후보. Candidate. I'm gonna add candidate layer in here because even I don't want to visit there. If I just delete this index, is 좀 아깝잖아요. 아깝다고 영어로 볼까? It's a waste. Just delete this index. If even I don't want to visit there, is a bit waste because I buy the information book and this book author made this index, so maybe I can use this index, isn't it? So I usually make a candidate and 후보 index and add the trash things in here, like 달링 허스트 로드 66번지. For example, I don't want to visit here because in this book, according this book, there's a very shocking place, Maya. Darlinghurst Road 66 is a kind of drug street. How can you understand? It says, this book says about that in here because, drug using people really have a hard time to ban about that. How can I say? 끊어내는 거. Give up medicine is really hard thing to drug using people. There's so many hard things in here, hard things in their life. So Austria government decided to give small drugs to addicted people for helping stop and control the drug gauge in their life. If people should just ban, and if people they have to just give up the drug, it must be too much hard, and maybe can have a much more 부작용, side effect. Okay, because stop drug suddenly can have a side effect
Australia government decided to supply some kind of controllable drug to people. This Darlinghurst Road 66 is that location. In this location, there's a kind of store government controlling, so that people can get a really minor drugs in there. So 이게 한 번에 전부 다 약을 확 끊으려 그러면은 어렵잖아요. 부작용도 있고. 그래서 호주 정부가 뭘 하기로 했냐면은 소량의 컨트롤이 가능한 정도의 마약을 사람들에게 나눠주게 된 거예요. 그래서 지정된 장소에서 그게 어느 정도 효과가 있는지는 잘 모르겠지만 이미 마약이 퍼진 상태라면은 그런 식의 방법도 전 설득력이 좀 있다는 생각이 좀 들더라고요. 오히려 이게 조금 더 부작용을 오히려 나을 수도 있겠지만 이런 방법도 있구나라는 생각이 들었어요. This is the picture of Darlinghurst Road 66. It says it's not a traveling place. It says 그쵸? 이 관광지가 아니에요. 그래서 it's not a traveling place. 관광지가 아니었어요. 하지만 maybe you can see this place for the nowadays of Australia and think about drug and think about the side effect of drug. So maybe I just inform you in this book for that kind of purpose. 그래서 이게 뭐 구경하러 가세요, 뭐 놀러 가세요 이런 곳은 아니지만 이 호주의 현 주소를 보여주는 장소니까 한 번쯤은 눈도장을 찍고 와도 좋을 것 같다 하는 거예요. 그래서, 그래도 이런 정책 덕분에 매년 거의 1,000명이 넘는 생명을 구했다고 합니다. So maybe it can have a cons too, but at least from this way, over 1,000 people can save their life through this system. So 그런가 봐요. 저는 참 왜 난 예수님 생각이 나지? 그래서 우리가 죄가 있더라도 어떻게든 이렇게 방법을 찾아서 함께 해주시는 하나님이 생각났어요. You know, I'm Christian, so I suddenly think about Jesus because he wanted to be with us anyway. So he found a way or be with us, solving our sins. So I think about him here. So 근데 이 마약거리는 솔직히 알고 있으면 좋긴 한데 여행 갈 때 들리는 건 전 좀 무서워요. 그래서 warning 아이콘을 넣어 놓을 거예요. You know, I know this place have a meaning, but it's a bit scared to me to visit there. So I'm gonna add dangerous icon in here. So there's many icons in here you can see. There's a monster thing. It's so cute. Is it alien? I don't know anyway. But is it a skull? Skull or dead or other thing in here. Oh, there's a police mark. And there's a chemical dangerous. Or but we can use the skull thing because it's so scary and easy to distinguish with other icon. 무섭고 되게 위험한 느낌도 들고 다른 거랑 또 구분도 되니까 까만색에 해골을 하나 넣어놨어요. Black and skull. Red would be better. Anyway, let's go with the red one. If you move the mark by mistake, just click Ctrl Z. Black nice. Fancy black. Okay. Because I don't want to get the dangerous place, I'm gonna hide the place on mark. Through this way, you can distinguish many informations in here. So let's go with other place too.
By the way, have you ever traveling in Australia or other place? 다른 곳으로 한번 여행을 떠나보신 적 있나요? Oh, okay. Let's add the Sydney Aquarium on this map. I haven't been Australia. Me too. So I'm really expect about my new traveling in there. Australia, Australia, kangaroo, kangaroo, koala. Yeah, I'm gonna meet koala in there. So there's aquarium. The Sydney Aquarium, it says. Sydney Aquarium. Oh, this book says this place is mimic the Finding Nemo movie. This aquarium trying to mimic that Finding Nemo thing. The near coast of Australia. Oh, and you can see giant shark and how can I say kaori and thousands of warm fish. Uh-huh. Oh, there's a shark feeding time too. I must visit there. Shark feeding time. Maybe will they try to feeding with me? Okay, shark, you can choose one of our visitors and pick 신김치. Pick, and I and my shark. 그럼 나 여행 가서 상어 먹이 되는 결말. Okay, let's go with this. Sydney Aquarium. Where is it? Sydney Aquarium. Sydney. Where are you? 아, 여기 있다. Sydney Aquarium. I'm gonna add memo. Because shark feeding time. 상어 먹이. 그리고 그것도 있었죠. 니모. 니모 앞바다 제향. 이 두 개를 기억할 수 있으면 좋을 것 같아요. So, I like the emoji. Purple piranha, is it? 초록색인데, I'm gonna use, this is nature thing. Oh, but, no. This is kind of museum or that kind of thing. So I'm gonna use the purple color. But, let's add fish. Fish. Because it's an aquarium. There was a fish. 여기 있다. 애니멀. 오, 여기 여우도 있네. There's a monkey. And bird. And many emojis in here. 여기 사자 있긴 있는데 그냥 탈모 같은데? You know, this emoji is lion, but I think this lion can't have so much hair. Not so much hairy, isn't it? 좀 탈모 같아요. Oh, whale place is here too, but oh, alligator. This is my favorite, I guess. But let's go with fish, normal fish. 그리고 let's add this to museum. 이거 뮤지엄에다가 추가할게요. 근데 let's see. This is the cons of this group index. Even you add a emoji in here, you can't see if you use the equal styling here. See? 이게 제가 아까 전에 말했던 단점 같은 건데, 아까 전에 저희가 물고기 아이콘 추가했잖아요. 근데 그 물고기 아이콘을 균일 그거 스타일링을 해놓으니까 적용이 안 되죠. 그래서 제가 인디비주얼로 한 경우가 좀 있었어요. So this is the cons of
equal styling. Even you want to use fish icon, you can't. So I'm gonna release the style with individual thing. 그냥 그래서 개별로 하는 거였어요. 자, fish again. Now we can see a fish. Beautiful fish, little fish. 그렇습니다. Like this way, you guys can make your new map. 이런 식으로 해서요, 여러분들은 이걸 통해서 좀 계산을 할 수가 있어요. So let's add a very important thing. Sydney Opera House. Sydney Opera House. 어디 있을까? Ah, by the way, you can use these line things in here. The Corso. This book says the Corso Street is famous with parade. So because that parade is celebrated in this street, this traveling book author made the red line in here, so we can follow this line, this street, and enjoy the parade. So 저기는 빨간색 선을 따라서 퍼레이드가 진행이 되기 때문에 여기는 책의 저자가 어디로 가면 되는지를 표시해 둔 건데요. 이것처럼 혹시 좀 중요한 길이 있다, 아니면은 뭐 지형을 좀 구분하고 싶다, 그러면은 여기에 있는 이 선 마크로 여러 가지를 추가하실 수가 있어요. Like that, if you want to check the important street, or if you want to separate the location for some kind of reason, you can use the line mark or other thing. Line thing. I'm gonna mark this mascot location. Yes. That. Now we can see more clearly, isn't it? 이제 좀 더 훨씬 쉽게 볼 수가 있죠? 맞습니다. 일단 오페라 하우스를 먼저 추가해 볼게요. 아까 전에 얘기했던 거. 시드니 오페라 하우스 어딨어? So helpful. Yeah, so helpful. I'm so glad I can introduce this information to you. Yes. See, it's so really hard to find just if you use this map index itself. Let's add 2 important locations in here. Opera House, a famous place. 아이고, 이게 아니라. Now, let's make our road and calculate how much time it takes. If we want to go to a contemporary art museum to Sydney Opera House. 안녕하세요. Your neighbors, Grisha. Yeah. Sydney Opera House. Oh, what is AX, AX, and AX? Is it love? In Korea, we use jet thing. This thing. I'm gonna show you in here. This is kiok is laughing in Korean. So, but in Korean, if you typing in English mode, it says jet. So if your Korean friend use typing only jet, that means he or she is laughing because of your joking. Yes, it's not even they typing jet thing. That's not sound of z. That sounds like in Korean. In I'm so laughing in kiok thing. But because our kiok type on our keyboard is have a same location in with G, it seems like Z. Yeah, I'm gonna show you the Korean keyboard. 이게 바로 한국 키보드랍니다. See? This is Korean letter at the bottom,
And you can see English typing at the top. See, and as you can see, this is 기억, Z and 기억. That's why there's many mistake with G and 기억. By the way, where are you from, neighbor? Risha? In your hometown, people using AX thing as a LOL were laughing like us? 그리샤님의 나라에서는 AX가 웃는 건가요? 오! Nice. It's so unique. What's your country? I'm from South Korea, by the way. Oh, thank you for following me. Following. Thank you following. Following. Thank you following. Okay, let's calculate how much time takes there. Okay, there's a ruler. 여기 자가 있어요. 여기서 클릭하면은 거리를 잴 수가 있거든요. It takes 500. Okay. Let's calculate from Sydney Opera House to Contemporary Art Museum. Let's calculate. It takes almost 1 kilometer, 1.1 kilometers. So if there's a road, walkable road, maybe we can reach to there at least 10 or 15 minutes, I guess. 제 생각에는 아마 인도가 있다면 여기까지 걸어가는데 한 10분에서 15분이면 될 것 같아요. Continue, please. Yes. Okay. Using my map, you can calculate your length. Okay. Because from now we use the simple and lower opacity map for marking our place. But from now on, I want to calculate how much time cost and how can I get to these two places. So I'm gonna change the map style for basic one. 자, 이거 보시면은 you can see many map style in here. See, if you want how many forest take in that location, maybe you can use a 3D map. By the way, 아마 이게 얼마나 숲이 장소를 차지하고 있고 얼마나 높고 낮은지 이런 걸 보고 싶으면은 여기 있는 3D 맵을 이용하실 수도 있고요. But for now, let's use a basic map for checking out our road. 그렇습니다. Now you can see there's many restaurants in there. So even maybe it takes 10 minutes, if you're hungry, maybe we can stop by near restaurant in here. 그렇죠? 경로를 한번 추가해 볼까요? 경로? 경로. 아. 오케이. No. No. Please help me. No. Delete that layer and check this one to this one. Walking from here to here. See, if you click that walking road and click the start point and end point, this map showing automatically walkable way to there. So maybe I don't know how many times it cost, but anyway, you can see how can you get there. 그렇습니다. So we can add the location again.
from A, B, C to how can I this aquarium? We can use this street or get there. 저기 수족관까지 가려면은 오페라 하우스에서 이 정도까지 걸어왔다가 이렇게 가면 된다고 합니다. 그래요. 자, 이런 식으로 우리가 어떻게 하면은 이 지도를 사용해서 효율적으로 여행을 계획할 수 있는지를 오늘 알아봤어요. So today we are searching for how can we get to that place in this map. Okay, nice. Ooh, actually, this is the 그래요. 정보 공유는 이제 끝났습니다. 왜냐면 이제 이거 다 아셨으면 이제 하산하셔도 됩니다. So you can go to your home. You mean there's a meme in Korea. 하산하셔도 됩니다. That means you can free from our lesson. In Korean meme, you can 하산하셔도 됩니다. That means in past Korean, many teachers maybe it came from a story, kind of legend or story. There's a 맞아요. 안녕하세요, 곽동님. 맞아요. 여행 계획을 세우고 있었어요. So in Korean, ancient teacher usually teaching students were living at the mountain, in the mountain. So when students learning everything from teacher can say 하산하셔도 됩니다. That means you can go to your home. You can down to the mountain. You can down from mountain. It means. 그래서 이제 이거 다 배우셨으면 오늘 이제까지 제가 알려드릴 수 있는 여행 팁은 이제 다 아시고 간 거예요. 여러분들만의 멋진 여행을 계획하시면 돼요. 티셔츠 색깔이요? 이거 운동할 때 입는 티셔츠인데 좋네요. 기분 좋은데요? 이런 베이비 핑크가 어울린다니. I'm glad to hear that I'm really good with this pink shirt. I'm a peach person. I'm a peach girl. peach woman. 그렇습니다. 그래서 한번 다른 주로 가볼까요? 이건 이제 예시로 한번 보여드린 거였고 오늘 빅토리아 주에 있는 다른 곳으로 한번 가볼까 해요. 태즈메니아, 사우스 오스트레일리아, 론서스톤. 그렇습니다. Actually, my information introducing is done. So it's a bit close to dinner time. I'm gonna eat dinner and turn on this streaming with game section again. 그래서 제가 이제 슬슬 저녁 시간이 다가오고 있고 이제 여러분은 하산하셔도 되므로 제가 이 수업에서 여러분을 놔두리고 조금 있다가 다시 방송으로 돌아올게요. 왜냐면은 이제 저녁 시간이 좀 됐으니까 6시가 되기 전에 저녁을 후딱 먹고 다음에는 게임으로 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 이따가 만나요. So let's see you again soon after dinner. Maybe you can watching game playing streaming next at the second section. See you soon.